Magandang araw! Welcome to Daddy and Kyle's Kitchen! Today, we're gonna make our homemade baked volcano Mackie! The following are the ingredients. 1/2 cup sticky rice, 2 tablespoons of white vinegar, 1/2 tablespoon of white sugar, 1 teaspoon of salt, Japanese mayo, 4 tablespoons of cream cheese, 5 sticks of crab meat, salmon, cucumber, avocado, sriracha sauce, quick melt cheese, kinori, and orange masago. Okay, let's start making our sushi rice muna. Sa isang pan, ilagay na natin ang vinegar, sugar, and salt. Low heat lang ito para lang matunaw ang sugar and salt. Pagkatapos, pwede na natin itong ilagay sa rice. When you say sushi po kasi, it's actually vinegared rice. Kaya importante na may lasa na dapat ang ating rice. Kapag na-mix na natin itong mabuti, ilagay na natin ito sa isang pan na pwede sa oven. I-flatten lang natin ito dahil ito yung magiging base natin mamaya. Now here are the crab sticks and salmon. I-chop lang natin sila into small piece. Now sa isang bowl, paghaluin lang natin ang crab sticks and salmon. Tapos, let's add the mayo. Naglagay lang tayo ng 2 tablespoons of mayo para dito. At syempre, ang cream cheese. I-mix lang natin itong mabuti until mag-combine na lahat ng ingredients. Then, if gusto niyo ng medyo maanghang, pwede kayong mag-add ng sriracha. Now, dun sa bowl of rice natin kanina, ilagay na natin yung iba pang toppings, like avocado and cucumber. Pagkatapos, ilagay na natin yung ginawa nating mixture. After that, we can add more cheese. And pwede rin kayong mag-add ng orange masago. Tapos, pwede pa tayong maglagay ng mayo and sriracha. Now, bake it for 15 minutes at 100 degrees Celsius. After 15 minutes, eto na po ang ating baked volcano Mackie. Thank you very much for watching our videos. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod